शेवटच्या लेक्चरमध्ये कॉम्प्लेक्स नंबरमधून 1 पॉईंट एक्झरसाइज कंप्लीट केला 1.2. त्यानंतर त्यामध्ये आपण मॉड्युलस, आर्ग्युमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉड्युलस, प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्ग्युमेंट्स, पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म, हे सर्व आपण एक्सप्लेन केले. परत त्या टाईपचे एक्झाम्पल आल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण ते एक्सप्लेन करू आणि यामध्ये आपण कॉम्प्लेक्स नंबरमधील एक्झरसाइज 1.3 जो आहे त्याला यामध्ये आपण सुरुवात करू. ठीक आहे. सो लेट अस स्टार्ट द एक्झरसाइज 1.3. एक्झरसाइज 1.3 in complex number. First question is find the modulus and amplitude for each of the following complex number. Each of the following complex numbers. Now first example is given, that is 7 minus 5i. 7 minus 5i. It is the given complex numbers. 7 minus 5i. And to calculate the modulus and amplitude. Another word of this amplitude is arguments. याला काय म्हणायचं? Arguments. Now see this. First of all, we write the given matrix Z equal 7 minus 5i. Modulus means mod Z, that is equal to square root of the real part square minus plus coefficient of the imaginary part, that is minus 5. So mod Z is equal to root 49 plus 25. So this addition is 9 plus 5, 14, 1 carry 4 plus 3, 74. So that is the mod Z, or it is called as the modulus of the complex number. Now we calculate the amplitude of the given complex number. Amplitude that represented by the theta, that will be tan inverse y upon x. Y means coefficient of the real part and x is the coefficient of the imaginary part and x is the real part. So we get tan inverse into the bracket y is the minus 5 and x is the 7. So tan inverse is equal to minus 5 upon 7. 5 upon 7, this number does not contain into the table. That's why it is not converted into radian measurements or maybe into degree measurements. जर हा नंबर आपल्या टेबलमध्ये असेल म्हणजे 1, 0, इन्फिनिटी किंवा 1/√3 तर आपल्याला याचं रूपांतर थीटामध्ये रेडियन मेजरमेंट्स मध्ये करता येईल. नसेल तर त्याला याप्रमाणेच ठेवायचं.
याच्या पुढे त्याचं सोल्युशन करायचं नाही. तर हा झाला मॉड्युलस आणि हा झाला एम्प्लिट्यूड. Now one more example, number 2. Example is root 3 plus root 2i. So that will be written as z is equal to root 3 plus root 2i. Maybe here x equal to root 3 and y is equal to root 2. Modulus of the z is equal to root of the root 3 square plus root 2 square, root 3 square and root 2 square. Root 3 square is 3 plus root 2 square is 2. So that addition is root 5. That is called as the modulus. Now amplitude, that will be theta is equal to tan inverse y upon x. Tan inverse of the y is the root 2 divided by the x is the root 3. So that will be written as tan inverse of root 2 by 3. Root of 2 by 3. तर याप्रमाणे आपल्याला त्याचं जे मॉड्युलस आणि अँप्लिट्यूड आहे ते प्रत्येकाचं आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतं. तर या पद्धतीने अजून आपण पुढचे काही एक्झाम्पल यामध्ये घेऊ. Our second example completed. Now example number 3. Example number 3. Example is minus 8 plus 15i. Minus 8 plus 15i. So write z is equal to minus 8 plus 15i. It represents x equal to minus 8 and y is equal to 15. Mod z equal to root of the minus 8 square plus 15 square, square root of the 64 plus square of the 25. 15 is 225. So that addition is 5 plus 4 9, 6 plus 2 8, 289, and square root of the 289 is 70. So that mod z is equal to 17. Now we calculate the amplitude. Amplitude theta is equal to tan inverse of the y upon x. So tan inverse of the y is 15 divided by the minus 8. Maybe this negative sign written like this, minus tan inverse of the 15 by 8, because of tan inverse of minus x equal to maybe minus tan inverse of the x. So that is the solution of the number 3. Similarly, we calculate the example number 4. याचप्रमाणे आपल्याला example number 4 ही यामध्ये कॅल्क्युलेट करता येईल. How can calculate this example number 4? See again. Example number 4. See this. Number 4. Example is minus 3 into the bracket 1 minus I
Z is equal to minus 3 into 1 minus I multiplied by minus 3, we get minus 3I minus plus 3I, minus and minus plus 3I. Taking the modulus mod Z equal to root minus 3 square plus 3 square, negative square always positive, so that will be written as 2 multiply 9, square root of 9 is 3 root 2, that is called as the mod Z. Now we can calculate the amplitude. That is theta is equal to tan inverse y upon x. So we get tan inverse y is the 3, x is minus 3. Therefore tan inverse is equal to minus 1. Minus 1 is contained into the table, so it will be does not written like this minus tan inverse 1. So tan inverse minus 1 is written as pi minus tan inverse of the 1, because of tan inverse of minus x equal to pi minus tan inverse of the x, because this complex number lie in second quadrant. Therefore accurate value is this pi minus tan inverse 1. So pi minus tan inverse 1 is pi by 4. So subtraction is 3 pi by 4. So that is called as the amplitude. म्हणजे एखाद्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला रेडियन मेजरमेंट्स पर्यंत आन्सर मिळवता येत असेल तर मिळवायचं, पण ह्या पहिल्या 2-3 एक्झाम्पल मध्ये तसं होत नाही. मग या ठिकाणी आपल्याला 3 पॉसिबिलिटी आहे अँप्लिट्यूडच्या. एक तर या टाइपचे नंबर असतील तर निगेटिव्ह आन्सर घ्यायचे. जर tan इनवर्स मायनस x असेल तर पॉसिबिलिटी किती आहे पाय मायनस tan इनवर्स x. हे कशावरून ठरवायचं तर दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे त्यावर. आणि अजून एक पॉसिबिलिटी काय तर tan इनवर्स ऑफ मायनस x इक्वल टू 2 पाय मायनस tan इनवर्स ऑफ द प्लस x इफ tan इनवर्स lie in फोर्थ क्वाड्रंट. तर याप्रमाणे एम्प्लिट्यूड्स जे आहेत ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतील. सो दॅट इज द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ दिस एम्प्लिट्यूड. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल सेकंड. यामध्ये रिमेनिंग काही एक्झाम्पल जे आहेत एकदम सिंपल आहेत, तर या पद्धतीने ते सॉल्व करायचे याप्रमाणे. नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रियल व्हॅल्यू ऑफ द थीटा. Find the real value of the theta for which 4 plus 3 I sin theta upon 1 minus 2 I sin theta. So consider Z is equal to 4 plus 3 I sin theta upon 1 minus 2 I into cos theta, 2 I into sin theta. And we show that it is the purely real. Purely real means only any constant numbers. That numbers does not contain the imaginary part. First of all, we take the rationalization multiplied by the conjugate of denominator 1 plus 2 I sin theta divided by the 1 plus 2 sin theta, 2i into sin theta. Then multiplication 4 into 1 that is 4, 4 into 2 I sin theta that is 8i sin theta.
3i sin theta into 1, that is plus 3i sin theta. 3i sin theta multiply plus 2i sin theta. 3 multiply to 6, I multiply I is the I square. Sin theta multiply sin theta, that is sin square theta. In denominator, a minus b and a plus b. So we get first term square minus second term square. 2 square is 4 multiply I square multiply sin square theta. Which identity? A minus b, a plus b. The first term square, 1 square is 1 minus 2i sin theta square, 4i square sin square theta. Now 4 plus 11i sin theta. Addition 8i sin theta plus 3i sin theta. Put the value of I square. I square is minus 1, so that becomes minus 6 sin square theta upon 1 minus plus 4 sin square theta. 1 plus 4 sin square theta, where I square equal to minus 1. I square equal to minus 1 आपण यामध्ये सबस्टिट्यूट केले आणि त्याप्रमाणे आपलं हे पुढचं इक्वेशन मिळालं. Now 4 plus 11i sin theta minus 6 sin square theta. We separate the real part and imaginary part. 4 plus 4 minus, not plus, 4 minus 6 sin square theta is real part plus 11i sin theta imaginary part. Divide by the 1 plus 4 sin square theta. Now we separate the real part and imaginary part. Z is equal to 4 minus 6 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta, real part. Imaginary part is the 11i sin theta upon 1 plus 4 sin square theta. But आपलं पुढे काय दिलंय? But complex number is the real, purely real. But complex number is purely real. Complex number is purely real, that is imaginary part is a 0. So this implies that imaginary part is 11i sin theta upon 1 plus 4 sin square theta equal to 0. This implies that 11i sin theta equal to 0. 1 plus 4 sin square theta multiply to the 0. Similarly, sin theta is equal to 0. 11i divide to the 0. Sin theta equal to 0. This implies that theta is equal to 0. 0 degree or 0. Therefore, the value of theta is 0.
यामध्ये आपल्याला काय सांगितलं, फाइंड द रिअल व्हॅल्यू ऑफ द थीटा फॉर विच, तर याप्रमाणे आपल्याला थीटाची व्हॅल्यू मिळते. साइन थीटा इज 0 कधी 0 डिग्री साठी, सॉरी साइन थीटा इज 0 फॉर विच डिग्री, सो दॅट इज द pi, not 0 degree, that is the pi radian, or maybe 2 pi radian, 3 pi radian, like that. So that is the required solution of the given complex numbers. Okay? So that is the solution. Okay. Now these second equations are now completed. Now next, one more question, that is number 3. Number 3. If z equal to 3 plus 5i, then represent the z bar minus z bar in Argand's diagram. काय करायचं आपल्याला, तर दिलेले कॉम्प्लेक्स नंबर जे आहेत ते आर्गन्स डायग्राम मध्ये रिप्रेझेंट करायचे. तर तुम्हाला मी पाठीमागच्या लेक्चरला हे एक्सप्लेन केलं की आर्गन डायग्राम्स किंवा मॉड्युलस, एम्प्लिट्यूड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, z इक्वल टू 3 प्लस 5i, मॉड काय, z bar means conjugate, only change the imaginary sum. Z bar is equal to 3 minus 5i, it is called as the conjugate. Next is the minus z means minus 3 minus 5i, and minus z bar is equal to minus 3 plus 5i. These are the complex numbers. Now these complex numbers are converted into the point. This implies that point A, real part is 3 and imaginary part is 5. Similarly, B point 3 and minus 5. Minus z is the C point, name is taken as C point, minus 3 minus 5, and minus z bar is considered as the D point, that is minus 3 and 5. दिलेले कॉम्प्लेक्स नंबर्स पॉइंट मध्ये रूपांतर करायचे. म्हणजे फर्स्ट इज द रियल, सेकंड इज द इमॅजिनरी. इमॅजिनरी पार्ट म्हटल्यानंतर त्याचं कोएफिशियंट घ्यायचं, 5i किंवा -5i असं नाही घ्यायचं. काय घ्यायचं, कोएफिशियंट ऑफ द i. त्यानंतर हे चारही पॉइंट्स ग्राफ वरती ड्रॉ करायचे. नाउ Argand's diagram. Argand's diagram. So that is the x-axis, that is the y-axis, and it will be the x-axis. X-axis. X-axis is called as the real, and y-axis is called as the imaginary. O is the origin. Now, first point is the A, that is 3, 5.
which lies in the first quadrant. So taken here A is 3 5 and it joined with the origin. It is the representation of the complex number in Argand's diagram. Second point, 3 minus 5, x axis positive, y axis negative, lie in the fourth quadrant. B point, 3 and minus 5. Again we combine this with the origin, connected with the origin. C point is minus 3 minus 5, lie in the third quadrant. C point, again connected with the origin. And D point is minus 3 5, x axis negative, y axis positive, lie in second quadrant. So that point is D. Again we connected with the origin. So that is the Argand's diagram. Given complex numbers are represented on this Argand's diagram. Okay. So now third example is completed. The most important question, that is the question number 4. Question number 4. How say this? Question number 4. Find the question number 4. Express the following complex number express the following complex number in polar form and exponential form. I'll say this. Given complex number are converted into polar form and into the exponential form. Let us see that Z is the given complex number. Maybe Z equal to x plus iy. It is converted into polar form so that Z is equal to r into the bracket cos theta plus I into sin theta. That is the polar form. And exponential form is Z is equal to e raised to I theta. E raised to I multiply theta. It is the given Z equal to r multiply I e raised to I theta. It is the exponential form. Now given complex number is converted into the form of Z equal to a polar form and complex form. Now if we converted the complex number into polar form, the process is that from this Z we calculate the radius. R is equal to root x square plus y square. And theta means argument, that will be tan inverse of mod y upon x. And also theta depends upon the quadrant in which the complex number is lying. And then easily we converted into exponential form. Okay? तर कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये रूपांतर कॉम्प्लेक्सचं नंबरचं पोलर मध्ये आणि पोलरचं एक्सपोनेन्शियल मध्ये आपल्याला रूपांतर यामध्ये करायचंय. त्यामध्ये पहिली स्टेप जी आहे तर रेडियस कॅल्क्युलेट करणं, तो याप्रमाणे सिमिलर विथ द मॉड्युलस.
आणि थिटा म्हणजे अँप्लिट्यूड किंवा आर्ग्युमेंट. तर तो चार टाईपने कॅल्क्युलेट करता येईल. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असेल तर टॅन इनव्हर्स y अपॉन एक्स, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असेल तर थिटा इक्वल टू पाय मायनस टॅन इनव्हर्स मॉड y अपॉन एक्स, थर्ड मध्ये असेल तर पाय प्लस टॅन इनव्हर्स मॉड अपॉन वाय एक्स, आणि फोर्थ मध्ये असेल तर 2 पाय मायनस टॅन इनव्हर्स मॉड वाय अपॉन एक्स. ह्या मेथडने सोडवायला जास्त सोपं जाईल. आता बघा, फर्स्ट एक्झाम्पल that is minus 1 plus root 3i. बुक मध्ये करेक्शन आहे ते, मायनस आय ऐवजी काय मायनस 1, मायनस आय जो आहे त्या ऐवजी किती प्लस मायनस 1 आहे. त्यामुळं त्याचं एक थोडंसं करेक्शन यामध्ये करायचं. Now first we write z is equal to minus 1 plus root 3i. This implies that x is equal to minus 1 and y is equal to root 3. दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये असला पाहिजे. त्यानंतर त्यावरून त्याचे रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट घ्या. Therefore radius r is equal to root of the x square plus y square. X square is the minus 1 bracket square plus root 3 bracket square. R is equal to root 1 plus 3. R is equal to root 4. So square root is the always positive. That's why we does not take the plus minus 2. Only root r is equal to 2. Now next calculation for the amplitude or theta. Now theta is equal to tan inverse mod y upon x, may be taken mod or without mod. Theta is equal to tan inverse y. Y is the root 3 upon minus 1. ठीक आहे. आपण परत एकदा पुढचे जे एक्झाम्पल आहेत त्या एक्झाम्पलला ह्या लेक्चरमध्ये सुरुवात करू. आपण क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट केला, त्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल कंप्लीट केलाय. आपण घेणार आहोत सेकंड एक्झाम्पल. सेकंड एक्झाम्पल आहे ओनली मायनस आय. So this minus I is converted into complex form. So 0 minus I, real part is absent. It means x equal to 0 and y equal to minus 1. First we calculate the radius. That will be x square plus y square. आपला कॉम्प्लेक्स नंबर हा पोलर फॉर्म मध्ये आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचा. त्याप्रमाणे फर्स्ट स्टेप काय आहे तर रेडियस कॅल्क्युलेट करणं, म्हणजे r जो आहे त्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. सो r is equal to root of the 0 square plus 1 square, sorry minus 1 square. R is equal to 0 plus 1. Square root is 1. That is the simple process. Simple process. To calculate the amplitude, but complex number lie on the negative
y ऍक्सिस कुठे येतो निगेटिव्ह y ऍक्सिस वरती म्हणजे या पद्धतीने y axis x axis x is 0 y is -1 it means maybe this point lie here so we calculate this measurement pi by 2 pi and 3 pi by 2 on the negative y axis therefore theta is equal to 3 pi by 2 theta equal to 3 pi by 2 now we calculate the polar form formula is z equal to r into cos theta plus I multiplied by sin theta r is the one cos theta is 3 pi by 2 plus I into sin 3 pi by 2 that is the polar form. Now we calculate the exponential form. That formula z equal to r multiply e raised to I theta. Z is equal to 1 multiply e raised to I. Theta is the 3 pi by 2. So that will be written as z equal to e raised to 3 pi by 2 into I. It is the exponential form. म्हणजे दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर जो आहे तो आपल्या याप्रमाणे पोलर फॉर्म आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करता आले पाहिजे. ठीक आहे तर याप्रमाणे हा झाला हे झालं सेकंड एक्झाम्पल. नाउ वी सॉल्विंग द एक्झाम्पल नंबर 3. 3 is similar with that only -1 is there. Now we taking the example number 4. Example number 4. Now example number 4. Into that example again complex number is converted into polar form and again converted it into the exponential form. Okay? Again converted into exponential form. Example number 4. Example is 1 upon 1 plus I. 1 upon 1 plus I. That example is not given in standard form. First of all we write z equal to 1 upon 1 plus I. Taking the rationalization, that is multiplied by conjugate of the denominator, to convert the complex form into standard equation. Z is equal to 1 minus I upon a plus b, a minus b, so that is 1 square minus I square. 1 square is 1, I square is I square. 1 minus I upon 1 plus 1 because of I square equal to minus 1. I square is minus 1. So Z is equal to 1 minus I upon 2. So we separate the Z equal to 1 upon 2 minus I upon 2. This implies that x equal to 1 by 2 and y equal to 1 upon 2 minus 1 upon 2, not only 1 upon 2. Now to calculate the radius and theta. Radius and theta. So now r is equal to root of the x square plus y square.
So 1 by 2 square plus minus 1 by 2 square. आपलं काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर रेडियस, आणि रेडियस झाल्याच्या नंतर आपलं काय कॅल्क्युलेशन आहे थीटा. Therefore r is equal to root of the 1 by 4 plus 1 by 4, 1 by 4 plus 1 by 4. R is equal to 2 by 4. Therefore division is 1 by 2. And if we taking the square root, then we get r equal to 1 upon root 2. R equal to 1 upon root 2. That is the first value. R equal to 1 by root 2. 1 upon root 2. Now we calculate the amplitude. Amplitude means theta. Amplitude, it means theta, or maybe we taken like this. For the amplitude we have to written as, but complex number lie in which quadrant? X positive and y negative. X is positive, y negative, lie in fourth quadrant. Lie in fourth quadrant. Therefore theta is equal to 2 pi minus tan inverse of the mod y upon x. डायरेक्टली जर याप्रमाणे घेतला आपण, so we get 2 pi minus tan inverse minus 1 by 2 upon plus 1 by 2. 2 pi minus tan inverse of the 1, that is pi by 4. 2 pi multiply 4, 8 pi. 8 pi upon 8 pi minus pi, that is 7 pi by 4. Theta equal to 7 pi by 4. म्हणजे दिलेल्या इक्वेशनला याप्रमाणे कन्वर्ट करा, आणि त्यानंतर मग आपला पोलर फॉर्म आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये त्याची मांडणी जी आहे ती यामध्ये करता येऊ शकते. पोलर फॉर्म आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. Now polar form, Z is equal to R into the bracket cos theta plus I multiplied by sin theta. Radius is the 1 by root 2. Cos theta is the 7 pi by 4 plus I into sin 7 pi by 4. And exponential form, that is Z equal to R multiply e raised to I theta. R is 1 by root 2, e raised to I, and theta is the 7 pi by 4. So that is the required solution of the given equation. तर याप्रमाणे आपण क्वेश्चन नंबर 4 यामध्ये अजून 2 एक्झाम्पल आहेत, ते तुम्ही होमवर्क मध्ये सॉल्व करा. चला पुढच्या एक्सरसाइज मध्ये आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण ज्यामध्ये पुढचे जे एक्झाम्पल आहेत ते यामध्ये सॉल्व करू. ओके. minus root 3, minus of root 3, but theta is equal to minus 1 root 3. X axis negative, y positive, lie in second quadrant. Therefore theta is equal to pi minus tan inverse of the plus root 3. Tan inverse
of the plus root 3 because of complex number lie in second quadrant. Which quadrant? Second quadrant. So theta is equal to pi minus tan inverse root 3. For tan inverse root 3 means 60 degree. 60 degree means pi by 3. Therefore, theta is equal to 3 pi minus pi, that is 2 pi by 3. Theta equal to 2 pi by 3. Now, polar form is z equal to r into cos theta plus I multiply sin theta. So z is equal to radius is 2 cos 2 pi by 3 plus I multiply sin 2 pi by 3 and exponential form, that is z is equal to r multiply e raised to I theta. So radius is 2, e raised to I, theta is 2 pi by 3. So that will be written as like this, 2 pi by 3 into I. It is called as the exponential form. So one is the polar form, another one is the exponential form. So in this way we have to calculate this polar form and exponential form of this equation. Okay. Now